Hello, Chikidudi! Welcome to our channel, Kiray and Kiddos! So for today's vlog, mga Chikidudes, I'll be showing you on how to set up a table in a simple and elegant way. Pwede niyo siya ma-apply for this coming Christmas occasion. So, I'm hoping na yung hindi siya complicated sa inyo. Para talagang simple way lang talaga siya, but elegant. Kaya ayan. So, enjoy watching. Yeah. Ito yung, ang placemat. Mga bago siya lahat. Ito yung tablecloth. Imak mal open. Di may imak mal po this. Yung tablecloth. Tapos, may dalawang table runner ako. Kasi ito is gold and imimix ko yung yung color. Mix gold and black. And this one is gold and silver. Silver and black, gold and silver. Tapos ito gold and ito naman yung table napkins. So ayan. So, come Ruby, help Mama Ruby. So Ruby will help me. Kasi si Alex wala dito, kasama niya si papa niya. Ano ASTI? Ate Ruby. Yeah, but it did Ruby. This is the way how you open up. Magic, Mama. As a close. Ate Ruby. Open that one first. We look of which one is pass. Pass here. And look. ASTI, no! So, I don't know if this one is okay. Better this one, Ruby. Yeah? Because this one is too light, and then that one is so. Okay. So, I decided na itong guys, yung light, yung white and gold. Kasi itong gold alone, yung placemat ko kasi is gold na siya. So, hindi siya wala siyang contrast. So, I'm using this one. So, yeah. What's up in the fish? Makmalit lang, makan dito, Ruby.
So, ayan guys, sa table napkin, I'm using our ring napkin. Ring table napkin. So, ganyan siya, o, diba? Kaso lang, hinanap ko siya. Wala. So, sa other side, kasi I don't have enough from the silver one, I'm using the porcelain. So, I'm here. So, simple lang. Ipasok mo lang siya, tapos ganyan. So, I'm enjoying doing this pag may mga bisita kami, yung mga VIP visitor ng asawa ko. Talagang ano ako nito. Gustong-gusto ko itong gawin. So, yan. So, yung mga baso na lang ang kulang. So, halfway na ako mga Chikidudes. Then now, i-prepare ko na rin yung champagne opener namin. So, ayan siya. So, ilagay ko na siya dito sa bucket niya. Linalagay ko lang muna itong water namin dito. Kasi yung champagne, pinapalamig ko pa.